makukuha to ha. Sir, mag-excuse mo kayo, sir? Oh, Sir, pwede ko bang picture na yung excuse? Para may padala ko sa mga sinulog. hindi pa ito eh. 2 minutes. Bale. Kasi hindi pa ako ano eh. Nag-extend ko yung speech ko. Pero, Sige, sige. truck kayo. Okay, ito na. Sige. 2 minutes. Kaya pa. Ayan. Sessions resume. Mr. Speaker, Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we take up additional reference of business and request that the Secretary General be directed to read the title of the measures on first reading as well as communications and resolutions. So moved, Mr. Speaker. Any objection? The chair is none. The motion is approved. The Secretary General is hereby directed to read the title of bills, resolutions for referral to appropriate committees. Additional reference of business. Bills on first reading. House Bill Number 7698, providing support services for small entrepreneurs in online spaces. Representative Salceda. To the Committee on Micro, Small, and Medium Enterprise Development. House Bill 7699, declaring Our Lady of Candelaria Parish Church in Silang, Cavite a pilgrimage site and a tourist destination. Representative To Loyola. the Committee on Tourism. House Bill Number 7703, establishing a national monitoring system for persons deprived of liberty in the Philippine jail system. Representative Garcia Pablo John. To the Committee on Justice. House Bill Number 7705, enabling banks to expand service delivery channels through cash agents. Representative Tambunting. To the Committee on Banks and Financial Intermediaries. House Bill Number 7706, making the possession of cooperatives officer mandatory in municipal, city, and provincial levels. Representative Tambunting. To the Committee on Cooperatives Development. House Bill Number 7707, integrating environmental education in the senior high school curriculum. Representative Tambunting. To the Committee on Basic Education and Culture. House Bill Number 7708, mandating public officials and employees to annually submit a medical certificate showing fitness to work. Representative Tambunting. To the Committee on Civil Service and Professional Regulation. House Bill Number 7709, reducing food waste through food donations and food waste recycling. Representative Tambunting. To the Special Committee on Food Security. House Bill Number 7710, punishing any person who shall promote, facilitate, induce another to engage in the act of prostitution and punishing any person who shall derive money or profit from prostitution. Representative Tambunting. To the Committee on Justice. House Bill Number 7711, redefining the crime of illegal recruitment committed by a syndicate. Representative Tambunting. To the Committee on Overseas Workers Affairs. House Bill Number 7712, defining economic sabotage and computer-related offenses. Representative Kua. To the Committee on Information and Communications Technology.
House Bill Number 7713, Strengthening Public Health Emergency Preparedness in the Philippines. Representative Bernos. to the Defeat COVID-19 Ad hoc Committee, House Bill Number 7714, an act establishing the Philippine Public Payment System. Representative Barbers. to the Committee on Banks and Financial Intermediaries, House Bill Number 7715, an act prescribing incentives and its implementing mechanism to the companies establishing new entrepreneurs, expanding and relocating their business operations under Balik Probinsya Program. Representative De Los Santos. to the Defeat COVID-19 Ad hoc Committee, House Bill Number 7716, an act to upgrade the salary scales or levels of fire officers of the BFP. Representative De Los Santos. to the Committee on Appropriations, House Bill Number 7717, an act providing hazard duty pay for frontliners and other essential workers during pandemics, epidemics, outbreaks, and other public health emergencies. Representative De Los Santos. to the Defeat COVID-19 Ad hoc Committee, House Bill Number 7718, an act prohibiting all forms of sexual exploitation of children. Representative De Los Santos. to the Committee on Welfare of Children, House Bill Number 7720, an act institutionalizing coast cleanup in the Philippines. Representative Barba. to the Committee on Ecology, House Bill Number 7721, an act fixing the wage rate of bus drivers and conductors. Representative to the Olivares. Committee on Labor and Employment, House Bill 7727, an act appropriating funds for the operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2021. Representative Yap Eric, Cayetano Alan Peter, Compañero Romualdez Ferdinand, Villafuerte, Abante, Emrita Buhay, Salceda, Cuwa Cuangco, Tejada, Violago, Vargas, Gasataya, C. Alvarado, Halusos, to the Committee on Appropriations, Resolutions. House Resolution 1213, directing the Committee on Agriculture to inquire on the continued importation of corn substitutes and the government's failure to implement an effective price support system for corn products. Representative Flores. to the Committee on Rules, House Resolution 1214, enjoining the DICT and the NTC to implement an act of making Wi-Fi internet affordable under the government statute Bayanihan 2 law. Representative Daza and Teves. to the Committee on Information and Communications Technology, House Resolution 1215, directing the DepEd to immediately release the itemized list of basic education facilities to be funded by the fiscal year 2021 General Appropriations Act. Representative Damaporo Khalid. to the Committee on Basic Education and Culture, House Resolution 1216, expressing profound sympathy and sincere condolences of the House on the demise of Honorable Representative Maria Bernadita B. Ramos. Representative to the Olivares. Committee on Rules, House Resolution 1217, urging strongly the Committee on Appropriations to support the call of higher subsidy to protect the health and welfare of students, teachers, and personnel. Representative Ilago, Castro Franz, Zarate, Gaite, Colyamat, and Brosas. to the Committee on Appropriations, House Resolution 1218, honoring the life and legacy of Honorable Pablo Capabling Gabriel Sr., former councilor of the city of Parañaque, and expressing the deepest sympathies and profound condolences of the House for his passing. Representative to Tambunting. the Committee on Rules, House Resolution 1219, expressing profound sympathy and sincere condolences of the House to the bereaved family of the late Honorable House Speaker Arnulfo Noli Palma Fuentebella. Representative to the Olivares. Committee on Rules, House Resolution 1220, resolution for Congress not to allow the sale of the 4 Philippine properties in Japan and urging the Executive Department not to sell the said properties. Representative to Rodriguez. the Committee on Rules, House Resolution 1222, urging strongly for the House to increase the fiscal year 2021 budget of the DA by 42 billion for the immediate implementation of the plant program as COVID-19 recovery response. Representative to Kabatbat. the Committee on Appropriations, House Resolution 1223, directing the Committee on Health to investigate into the effectiveness of the PhilHealth. Representative Tan to Angelina. the Committee on Rules, House Resolution 1224, extending deepest sympathy and condolences to the bereaved family of the late Congressman Jose R. Pingay, who joined his creator on September 18, 2020. Representative to Kanama. the Committee on Rules, House Resolution 1225, urging the Committee on Appropriation to allocate an additional 1 billion for the immediate implementation of the National Mental Health Program under the budget of the DOH. Representative Kimbo Insuntay. to the Committee on Appropriations, House Resolution 1226, expressing support for the permanent appointment of Acting Secretary Carl
Kendrick T. Kua as the Secretary of the NEDA, Representative Tabunting. The Committee on Economic Affairs. House Resolution 1227 directing the DOH to prepare a comprehensive plan for the distribution of COVID-19 vaccines to every Filipino, Representative Tambunting. To the Committee on Rules. House Resolution 1228 urging strongly the Committee on Appropriations to restore the 4.2 billion proposed fund of the NIA for the repair and rehabilitation of communal irrigation system of the country for fiscal year 2021. Representative Kabatbat. To the Committee on Appropriations. House Resolution 1229 expressing deepest sympathies of the House to the family of Honorable Arcadio H. Guruseta, former representative of the 2nd Legislative District of Iloilo during the 16th and 17th Congresses, and the father of Honorable Michael B. Guruseta, represented the 2nd Legislative District of Iloilo, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. To the Committee on Rules. House Resolution 1230 expressing deepest sympathies of the House to the family of Honorable Francisco G. Datol Jr., representative of the Senior Citizens Party List during the 17th and 18th Congresses, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. To the Committee on Rules. House Resolution 1231 expressing profound condolences of the House to the family of Honorable Edgardo U. Ilarde, former Senator, Assemblyman, Representative of the 1st Legislative District of Rizal during the 6th Congress, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. To the Committee on Rules. House Resolution 1232 expressing profound condolences of the House to the family of Attorney Sixto S. Brillantes Jr., former Chairperson of the COMELEC, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. To the Committee on Rules. House Resolution 1233 expressing profound condolences of the House to the family of Honorable Marisa Lourdes M. Andaya, representative of the 1st Legislative District of Camarines Sur, and wife of former Representative Rolando Nonoy Andaya Jr., Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. The Committee on Rules. House Resolution 1234 expressing profound condolences of the House to the family of Mr. Julio Ong C. Sr., father of Honorable Jocelyn C. Limcay Chong, representative of the 1st Legislative District of Negros Oriental, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. The Committee on Rules. House Resolution 1235 expressing profound condolences of the House to the family of Honorable Eduardo M. Coanco Jr., former representative of the 1st Legislative District of Tarlac during the 7th Congress, and father of former Representative Mark O. Coanco, and Honorable Carlos O. Coanco, representative of the 1st District of Tarlac, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. To the Committee on Rules. House Resolution 1236 expressing the profound condolences of the House to the family of Honorable Amado R. Perez Jr., former representative of the 5th Legislative District of Pangasinan during the 9th, 10th, and 11th Congresses, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, Abante, and Arenas. The Committee on Rules. House Resolution 1237 expressing the profound condolences of the House to the family of Honorable Jose Acuña Bautista, popularly known as Ramon Revilla Sr., Senator of the Republic of the Philippines during the 9th, 10th, 11th, and 12th Congresses, and father of Honorable Strike B. Revilla, representative of the 2nd Legislative District of the Province of Cavite, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. The Committee on Rules. House Resolution 1238 expressing the profound condolences of the House to the family of Honorable Antonio V. Cuenco, Councilor of Cebu City, former representative of the 2nd Legislative District of Cebu during the 8th, 9th, 10th, 12th, 13th, and 14th Congresses, and former Secretary General of the AIPA, Representative Cayetano Alan Peter, Romualdez Ferdinand, and Abante. The Committee on Rules. Committee Report, Report Number 513 and 514 of the Committee on Labor and Employment on House Bill Number 7719 and 7722. Reports Number 515 and 516 of the Committee on Justice on House Bill Numbers 7723 and 7724. Report Number 517 of the Committee on Trade and Industry on House Bill 7725. To the Committee on Rules. Majority Leader.
Mr. Speaker, I move that we designate Representative Eduardo Brother Eddie Villanueva as additional member of the Bicameral Conference Committee on the Disagreeing Provisions of House Bill number 6756 and Senate Bill number 1520, establishing a medical scholarship and return service program for deserving students. So, Any objection? The chair is none. Representative and Deputy Speaker Brother Eduardo Villanueva is now a member of the Bicameral Conference Committee. Mr. Speaker, with leave of the House, I move that we open the privilege hour. Any objection? The chair is none. The motion is approved. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Fred Castro for his privileged speech. So move, Mr. Speaker. The former Deputy Speaker and representative of the 2nd District of Capiz, Representative Ferdinand Fred H. Castro, is recognized to avail his privileged hour. Thank you, Mr. Speaker. Iginagalang na Speaker ng mababang kapulungan ng Kongreso, mga ipinagpipitagan na mga kasapi ng mababang kapulungan ng Kongreso, mga patuloy sa pagpupunyagi at walang puknat na pagsilbi sa bayan at mamamayang Pilipino na mga kawani o empleyado ng mababang kapulungan ng Kongreso, sa inyo pong lahat, sa mga mamamayang Pilipino, mapagmahal, madamdamin, at mapagmalasakit na araw sa inyong lahat. I rise on a matter of personal and collective privilege. Marami po tayong pinagdaanan na mga pagsubok mula sa pagsabog ng taal, ang patuloy na pananalanta ng pandemya sa ating bansa, mga mapanirang mga bagyo na nanalanta sa buong bansa at iba pang malulupit na dulot ng kalikasan. Sa gitna ng lahat na ito, sa gitna ng maraming pagsubok, hindi po nagkulang ang ating mababang kapulungan ng Kongreso sa pagsilbi at patuloy na pagsilbi sa pangangailangan ng ating mga kababayan. We were there and we will continue to be there for our countrymen when they needed us most. Pinasa po natin ang 2020 budget ng mabilis at maayos. Walang pork, walang park funds, walang korupsyon. Pinasa din natin ang mga Bayanihan Acts para tugunan ang paghihirap ng ating mga mamamayan, pati na ang mga priority bills ng Pangulo, at hindi natin pinabayaan kasama ang mga panukalang batas na lokal na inaasam-asam at hinihintay ng mga lalawigan, kabayanan at kanayunan. We were able to do all of these things. This House of Representatives was able to do all of this because of the leadership of Speaker Alan Peter Cayetano. Never has Congress received such a high trust and approval rating from the people that when Speaker Cayetano was at the helm.
Kaya hindi mawawala sa akin ang masaktan ang aking damdamin na malaman ko ang pag-aalipusta na ginagawa ng iilan nating ligaw na mga kasamahan dito sa mababang kapulungan ng Kongreso para lang sa kanilang personal o pansarili na ambisyon o layunin. Sa pagkakataong ito, ibig ko pong itanong sa kanila, asan kayo nung kasagsagan ng pandemya? Asan kayo noong pumutok ang Bulkang Taal na libo-libong mga kababayan natin ang dapat ilikas upang maisalba ang kanilang buhay o muling may bangon ang pagkalugmok nila sa kahirapan? Asan kayo nung hinagupit ng mga bagyo ang mga lalawigan, mga lungsod, mga kanayunan sa buong bansa? Asan kayo nang pinaglalaban natin ang maayos na distribusyon ng SAP? Nakapanlulumo o nakagugulat nang mabasa natin sa mga payagan ang mga ipinalalabas at ipinagkakalat na ulat at balita, ang sabuatan ng mga ligaw at manhid na mga kaluluwa ng ating mga kasamahan na handa silang maluklok at mamuno bilang liderato ng mababang kapulungan. Ayon sa kanilang mapanlinlang na mga pahayag, may nakahanda na raw silang tagapamahala na kupunan na papalit sa mga kasamaan natin na ilang buwang naghihirap at patuloy na naghihirap para sa bayan. Handa daw sila at naniniwala sila na magiging maayos ang palitan ng liderato ng mababang kapulungan. Ano kayo? Kayo ba ang tinaguriang siniswerte? Paano sila naging handa kung hindi man lang sila kahit minsan nakipag-ugnayan o nagtangkang makipag-unayan sa kasalukuyang liderato upang mapag-usapan ang kanilang ipinagmamalaking kahandaan? Paano magkakaroon ng maayos at matiwasay na paglipat ng liderato kung ang balak ay sirain ang maayos na takbo ng mababang kapulungan? Sa aking pakiwari, hindi man lang naisip ng mga ligaw na kaluluwang ito na sa gitna ng paghihirap na dala ng pandemya ang mga taong gusto nilang palitan, kabilang na ang ating butihin na majority leader na walang puknat sa kanilang pagsilbi sa bayan. Sa pagkakataon ito at sa kadahilanan na ayon sa mga ulat at balita sa ating mga pahayagan, radio at telebisyon, na ang tangkang palitan ang liderato ay pinangungunahan ng ating butihing kasamahan. Tinatawag ko ang pansin ni Congressman Alan Velasco sa kanyang kasunduan kay Speaker Alan Peter Cayetano na silang dalawa lamang ng chairman ng Committee ng Accounts ang mapapalitan kung matutuloy ang pagsalin ng liderato. This is precisely how it was worked out because we want a smooth transition. To me, this will never happen if they attempt to remove all the chairmen and deputy speakers in order to replace them with their own people.
Huwag po sana tayong maging brutal at masyadong halata. Sinabi po nila na sila'y marangal at susunod sa usapan. Paano kami maniniwala sapagkat walang humpay ang kanilang panggugulo at paninira simula nang nagbukas ang 18th Congress? Kung kaya ninyong iligaw ang isipan ng ibang tao, hindi ninyo maikukubli ang inyong mga ginagawa at mapanirang plano sa amin na inyong kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sariwa pa sa aking kalaman na ikaw, Congressman Velasco, ay inanyayahan ni Speaker Cayetano na maging bahagi ng koponan na mamamahala at magpapatakbo ng mababang kapulungan ng Kongreso sa simula't simula pa lamang. Sa katotohanan nito, ikaw ay hinihingi ni Speaker Cayetano na mailagay sa kanyang tabi bilang Senior Deputy Speaker. Subalit, ang paanyaya at alok ni Speaker Cayetano ay iyong ipinagwalang bahala at tinanggihan ng walang pasubali at pinili mo ang maluklok bilang chairman ng Committee on Energy, posisyon at piniling komitiba na naging palaisipan sa karamihan ng inyong mga kasamahan. The Speaker also took pains to accommodate your own political allies to be part of the leadership, an opportunity which neither offered or given to others, but miserably you reciprocated this goodness and offer of unity with intrigues and discord among our ranks. You have devised and employed rumors, innuendos as wedge between our colleagues, and you never cared, even if it would be bad for our people. Hindi may pagkakaila at ito ay naging laman ng mga usapan ng ating mga kasamahan na madalas kayong magreklamo na kulang ang pwesto at kulang ang pundo na para sa inyo, Congressman Velasco at iyong grupo. Sa kabilang dako, hindi nyo naisip na bayan at hindi kayo ang prioridad ng Kongreso. Kapareho ng ating ibang mga kasamahan, I also did not get what I wanted for my constituents. In fact, I even had in the previous years less than what neophyte members got. But you have not, or you have neither seen me nor hear me complain. Because I wanted to support the leadership, trying to support the present administration, traverse and surmount the current tight financial situation, and worse, with COVID-19 is not usual. But more than this, I do not share, and I will never share, blind ambition to be Speaker at all costs of the House of Representatives. As a matter of public knowledge and used to be a favorite menu of the media, Kong Velasco has dropping the name of the President and his family since he announced his dream to become Speaker. To me, this is understandable due to absence of want of credentials to be or to warrant such a prized position. But nonetheless, many of our colleagues may think this scheme or method employed is unacceptable within the meaning of ethics and decency.
Miserably failing to be catapulted to the speakership, Kong Velasco was given the opportunity to lead the House. Thusly, he should have used his time and effort during the interregnum to productively show that he, in the future, could be our leader. But instead of being the leader that he said he was, Kong Velasco showed his true self. He did not work. He did not contribute. He did not defend this House. He did not lead. So I would expect us to follow him. It was his mistake to think that he could just do nothing but within 15 months and then just one day appear in Congress to claim the speakership as if it was his birthright. Let me remind the good congressman that the office of Speaker is primus inter pares, the first among equals. But he cannot claim to be first when he is not even an equal of many those who are here today. He is not equal in their work and contribution to the success of this chamber. He is not equal in dedication to the people. He is not equal in treating his colleagues with respect. So how can he ever expect to be first among us? Lastly, let us be clear. The agreement of Speaker Cayetano and Congressman Velasco is between them. And while I expect the good Speaker, honorable he is, to abide by it, how can we trust a Congressman Velasco to hold up his end of the deal? Not just be the new Speaker, but actually to act like one. And that is the more important question. Alam po ninyo ang mangarap itong si Congressman Velasco na maging Speaker, wala pong masama doon. Kung tutuusin, ang karamihan sa atin ay may kaparehong pangarap. Lahat tayo ay may ambisyon. Ngunit hindi natin pwedeng hayaan na ang katuparan ng kanyang pangarap ni Congressman Velasco ay mahantong na naman sa walang kapantay na bangungot para sa buong bansa. Bago ko po tapusin ang aking pahayag sa bayan ngayong araw, ibig ko pong ipabot ang aking paghanga, ang aking commendation sa lahat ng kasapi ng mababang kapulungan na nagsikap na kanilang ituloy ang kanilang walang puknat o walang humpay na paninilbihan sa ating bayan bagamat tayo ay nasa pandemya. Hinahangaan ko po and I commend the employers and mga kawani ng ating mababang kapulungan na kanilang iniaalay ang kanilang buhay upang may pagpatuloy lamang ang kanilang paninilbihan sa ating mga mamamayan. Akin din pong hinahangaan sa mga nakalipas na buwan at patuloy hanggang ngayon ang suporta at kooperasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sapagkat sa pamamagitan ng kanilang suporta at kooperasyon ay matiwasay nating nailabas at naaprubahan ng Pangulo ng Bansang Pilipinas ang mga panukalang batas na siyang mag-aahon sa ating bansa sa pagkakalugmok sa kahirapan, pagkakalugmok sa ating ekonomiya dahil sa pandemya. Sa inyo pong lahat, mabuhay kayo at mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoong Speaker,
at aking mga ipinagpipitagang kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mr. Speaker, Majority Leader. Mr. Speaker, may I move to suspend session for a few seconds? Session suspended. Sessions resume. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Deputy Speaker Dan Fernandez for his interpellation. The Deputy Speaker from the province of Laguna, Honorable Dan Fernandez, is recognized to interpellate the Honorable Fred Castro from the 2nd District of Capiz. Mr. Speaker, will the good gentleman from Capiz, 1st District of Capiz, yield to some questions? 2nd District po. Mr. Speaker, kanina when I was listening to your privilege speech, you were mentioning na this is not the right time, to change the leadership of this August chamber, precisely because we are in the situation that not only the Philippines but the whole world is encountering this pandemic of COVID-19. And having said that, even granting that we wanted to follow what they agreed upon between Alan Velasco and Speaker Alan Cayetano, I think somehow this is not appropriate during this time, considering the hardship of our Filipinos who is suffering from this pandemic. Can you kindly explore, Mr. Speaker, what you meant a while ago na hindi ito ang panahon para bigyan po natin ng pagtutulak ang pagbabago ng leadership ng ating pong Kamara? Can you kindly a bit explore this statement that I heard from you a while ago? Sa akin pong paniniwala, ang pagpalit ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ay hindi napapanahon, hindi lamang dahil ang buong mundo kasama ang bansang Pilipinas ay lugmok sa pandemyang COVID-19. Sa aking paniniwala ay maliban sa COVID-19, hindi handa na tumanggap ng mandato ang kausap ni Speaker Cayetano na susunod sa kanya bilang Speaker ng mababang kapulungan. Kanina din, Mr. Speaker, I heard you were saying that the leadership offered the senior deputy speaker to Congressman Alan Velasco, but he declined and chose to be the chairman of the Committee on Energy. Sa ganung pananaw at pangyayari, sana nagkaroon na ng panahon para maging mas malapit si Congressman Alan Velasco para magkaroon ng transition, ng tamang transition. But unfortunately, from what I heard from your privilege speech, ay parang lumayo ang ating pong kasamahan na si Congressman Alan Velasco. And unfortunately, ay hindi po natin siya nakasama ng madalas dito po sa ating pong Kamara. And in that case, lalong lumayo yung damdamin, no? And having said that, Mr. Chairman, yung sanang bagay na magagawa po ni Speaker together with Congressman Alan Velasco ay magiging sana smooth transition. But unfortunately, because of the lack of coordination on the part of Congressman Alan Velasco, parang mahihirapan po tayo na biglang i-transfer. And as a matter of fact, Mr. Chairman, even a lot of congressmen right now believes that
this is not the right time. Because the Congress right now, in addressing this problem of COVID-19, is doing good. And as a matter of fact, we have approved a lot of measures that will be helping our people. And the setup of the House of Representatives right now, nakapag-adapt na po ang ating pong mga different chairmen and different congressmen. And changing the leadership right now is not the right time. Kaya ang tanong ko sa iyo, Mr. Speaker, sa pagkakataong ito na karamihan sa ating pong mga kasamahan ay hindi matanggap na magkakaroon ng leadership, I think it is incumbent upon the different congressmen to vote on what they feel. And I agree with you, Congressman Fred Castro, and I support your intention to put this august body, no, na tayo ang magdesisyon for our own leader. Kaya, Mr. Speaker, sa ating mga kasamang kongresista, maraming salamat sa suportang pinakita mo, Congressman Fred Castro. At mabuhay ang 18th Congress. Maraming salamat po. Marami ding salamat, my dear colleague, at sinasangayunan ko rin po ang iyong paninindigan na hindi ito ang panahon at hindi ito ang pagkakataon na dapat putulin natin ang programa ng mababang kapulungan dahil lamang sa ibig natin na palitan ang liderato at ipasa ito sa isang kasapi ng mababang kapulungan na hindi handa mamuno sa mababang kapulungan ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat. Before I recognize the Majority Leader, I would like to ask some questions to the Honorable Castro. You're a member of this Congress from 12th Congress, 13th Congress, 14th Congress, or 13, 14, 15. Then you're a member of this Congress 6 terms. Is this your 6th term in Congress? Ako po ay naging kasapi ng mababang kapulungan. Simula na yung Pangulo ay si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Bumalik ako po ay nag-graduate. Bumalik ako noong ang Pangulo ay si Presidente Noynoy Aquino. At nang ang Pangulo ay si Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako po ay bumalik na naman. Ibig kong sabihin, as you recall, Honorable Castro, being a part of this Congress in 6 terms, is this the first time that, with due respect to other Congresses, is this the first time that the House of Representatives garnered a trust rating positive, with a positive rating? tama po, Ginoong Speaker, na kung hindi man ngayon lamang, ito ay isa sa pinakamatagal na panahon na tumaas ang rating at paniniwala ng mga mamamayang Pilipino sa ginagawa at sa pagtupad ng mababang kapulungan ng kanyang tungkulin sa ating bayan. Thank you, Honorable Castro. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Fred Castro, including the interpellations thereof, to the Committee on Rules for appropriate action. Refer to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we close the period of the privilege hour. Any objection? The chair is none. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we consider for third and final reading local bills, House Bill numbers 7637, 7638,
7655, 7656, 7657, and 7658, all for the establishment of tourist spots and ecotourism zones. So move, Mr. Speaker. Any objection? The chair hears none. The Secretary General is hereby directed to read the title of House Bill 7637, 7638, 7655, 7656, 7657, 7658 for consideration on third reading and call the roll of members for nominal voting. House Bill 7637, an act declaring the Kaparkan Falls in Barangay Cagayanan, Municipality of Tieng, Province of Abra, Ecotourism Site, establishing the Kaparkan Falls Development Council and appropriating funds therefor. House Bill number 7638, an act declaring the Municipality of Ubay in the Province of Bohol as the Farm Tourism Destination Capital of Bohol. House Bill 7655, an act declaring the Luzon Datum located in Barangay Hingayon, Municipality of Magpog, Province of Marinduque, a tourism spot and appropriating funds therefor. House Bill 7656, an act declaring the Municipality of Santa Cruz, Province of Marinduque, an ecotourism zone and appropriating funds therefor. House Bill 7657, an act declaring the Islas de Gigantes located in the Municipality of Carles, Province of Iloilo, an ecotourism zone and appropriating funds therefor. House Bill 7658, an act declaring the Tambaliza Island located in the Municipality of Concepcion, Province of Iloilo, an ecotourism zone and appropriating funds therefor. Roll call of members in consideration of the said House Bills. Abante, Abaya, Abellanosa, Abu Exaldivar, Abunda, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adjong, Advincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Umintado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Banyas Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Berzaga, Bascug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Cabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Cawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Fredinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Mariela Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Coangelica, Coelizaldi, Coanco, Colyantes, Crisologo, Cuwa, Cuaresma, Cueva, Colyamat, Dago, Dalipe, Dalog, Dasa, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Los Montalia, De Maporo Abdullah, De Maporo Muhammad Khalid, Duavit, Duhali, Duterte, Di Faustino Ino, Di Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Cesar, Fernandez Fernando, Fer Juliet, Fer Luis, Flores, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia, Jose Enrique, Garcia Pablo Jan, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Goed, Gomark, Gonzaga, Gonzales Aurelio Dong, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goroseta, Gico, Gullas, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halusos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lasatin, Liachon, Legarda, Lim Kay Chong, Lopez, Loyola, Losotan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Magunda Dato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Mariño, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Nagaño, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel,
Nolasco, Nunez Malanyaon, Huaminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagar Baria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sancopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulug, Sevillano, Xiao Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay C. Alvarado, Taduran Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva, Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villaras Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. Second call for House Bill 7637, 7638, 7655, 7658, 7657, and 7656. Abaya, Agaraw, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Bagatsing, Bersaga, Bernos, Canama, Duavit, Rivera, Romero, Romulo, Silverio, Singson, Taduran, Talyado, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnulfo, Torres Gomez, T. Alan, Villanueva, Brother Eddie, Villar, Villaras Suarez, Villarica, Zarate, Zubiri. With 244 affirmative votes, no negative votes, no abstention, House Bill 7367, 7638, 7655, 7656, 7657, and 7658 is approved on third reading. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we consider on third and final reading House Bill number 7615, and I request that the Secretary General be directed to read the title of the measure and then thereafter call the roll for nominal voting. Any objection? The Chair hears none. The Secretary General is hereby directed to read the title of House Bill 7615 and thereafter read the title, then thereafter call the roll of members for nominal voting on third reading. House Bill number 7615, an act granting instant data a franchise to construct, install, establish, operate, and maintain telecommunication system throughout the Philippines. Interpellation ng 11. Roll call of members: Abante, Abaya, Abellanosa, Abu, Abueg Saldivar, Abunda, Akop, Acosta, Acosta Alba, Adyong, Adbincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez France, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Aumentado, Babasa, Bagatsing, Balindo, Banyas Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Barsaga, Baskug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernus, Biason,
Bilyones, Biron, Bulilya, Bundok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Kabutyan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Cawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Predenil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Mariel Arni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalaw, Ko Angelica, Ko Elizaldi, Cuanco, Colyantes, Crisologo, Cuwa, Quaresma, Cueva, Culyamat, Daguok, Dalipe, Dalog, Dasa, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De los Santos, De los Montalia, Dimapuro Abdullah, Dimapuro Muhammad Khalid, Duabit, Duhali, Duterte, Dipa Ustino Ino, Dipa Ustino Michael, Di Ian, Ebkas Ecleo, Elago, Enberga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Cesar, Fernandez, Fernando, Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Flores, Fortun, Fortuno, Frasco, Fentebella, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo Jan, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio Dong, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goriseta, Gico, Gulyas, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halushos, Javier, Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kunghon, Labad-Labad, Lakson, Lakson Noel, Lagman, Lagun, Lara, Lasatin, Leatyon, Legarda, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Lusutan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Mangudadatu, Marculeta, Mariano Hernandez, Mariño, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natibigad Naganyo, Naba, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malanyaon, Waminal, Olivares, Ong Jose, Ong Roni, Ortega, Juano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Yan nga sir, 1 and 7. Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda Marie, Romualdo, Rumulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sangkopan, Santos Recto, Sarmiento, Saulog, Sabeliano, Siao, Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Sontay, C. Alvarado, Taduran,
Talyado, Tan Bunting, Tan Alaysa, Tan Angelina, Tan Samir, Tan Sherry, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnolfo, Teves Jose, Chanco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Balmayor, Vargas Alfonso, Velasco, Beluso, Vergara, Villapuerte, Villanueva Eduardo, Villanueva Noel, Villarasa Suarez, Villarica, Bulago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora, Ronaldo, Samuraway Kurat, Sarate, Subiri. Si Sharon mismo? Akala ko si Joey mag-ano. Second call of members for consideration of on third reading of House Bill number 7615. Abaya, Agaraw, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Bagatsing, Banyas Nograles, Barsaga, Bernos, Biron, Bulot, Kari, Co Elizalde, Cuangco, Dalipe, Duabit, Fernando, Garin Sharon, Gonzales Sandro, Gulyas, Guya, Hataman, Javier, Mangawang, Marculeta, Mendoza, Mercado, Noñez Malañaon, Rivera, Romero, Romulo, Sagarbaria, Silverio, Singson, Suarez Aleta, Taduran, Tan Samir, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnolfo, Torres Gomez, Tulfo, T. Alan, Villanueva Eduardo, Villarasa Suarez, Villarica, Subiri. With 244 affirmative votes, no negative vote, 1 abstention, House Bill 7615 is approved on third reading. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we consider on third and final reading House Bill number 5989. And I request that the Secretary General be directed to read the title of the measure and thereafter call the roll for nominal voting. So move, Mr. Speaker. Any objection? The chair is none. Secretary General is hereby directed to read the title of House Bill 5989, thereafter call the roll of members for consideration on third reading. House Bill 5989, an act creating the Department of Disaster Resilience, defining its mandate, powers, and functions, and appropriating funds therefor. Roll call of members in consideration of House Bill number 5989. Abante, Abaya, Abellanosa, Abu Exaldivar, Abunda, Acop, Acosta, Costa Alba, Adjong, Advincula, Cabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbizon, Arenas, Arroyo, Atienza, Umentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Banyas Nograles, Barba, Barbers, Baronda, Versaga, Baskug, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biason, Billones, Biron, Bolilla, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Cabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero,
Campos, Canama, Cawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Fredinil, Cayetano Alan Peter Compañero, Cayetano Maria Learni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Co Angelica, Co Elizalde, Cuanco, Collantes, Crisologo, Cua, Quaresma, Cueva, Culyamat, Dagoo, Dalipe, Dalog, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Los Montalya, Demaporo Abdullah, Demaporo Muhammad Khalid, Duavit, Duhali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael III, D. Ian Paul, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhay, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Cesar, Fernandez, Fernando, Fer Juliet, Fer Luis, Flores, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo John, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales, Aurelio Dong, Gonzales, Neptali, Gonzales, Sandro, Goroseta, Gico, Gullas, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Halus Hos, Javier Jimenez, Ko Elisa, Ko Wilton, Kong Hun, Labad Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lasatin, Liachon, Legarda, Lim, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Losotan, Makapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Magunda Dato, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marino, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan Fidel, Nolasco, Nunez Malañaon, Huaminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uwano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padjernos, Paduano, Palma Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Kimbo, Radasa, Ramirez Sato, Remulla, Revilla, Reyes Rivera, Robes, Rodriguez, Roman Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yadamarie, Romualdo, Romulo, Roque Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sancopan, Santos Recto, Sarmento, Saulug, Sevillano, Xiao Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, C. Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alisa, Tan Angelina, Tan Shamir, Tan Shari, Tan Sherni, Tejada, Teves Arnulfo, Teves Jose, Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Chutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali, Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villapuerte, Villanueva, Brother Eddie, Villanueva Noel, Villar, Villaras Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Zubiri. Second call for House Bill number 5989. Abaya, Agaraw, Alvarez Senaro, Alvarez Pantaleon, Amatong, Bagatsing, Banyes Nograles, Barzaga, Bernos, Biron, Bulot, Cari, Co Elizalde, Coanco, Dalipe, Duavit, Fernando, Garin Sharon, Gonzales Sandro, Gullas, Guya, Hataman, Javier, Mangawang, Marcoleta, Mendoza, Mercado, Nunez Malañaon, Rivera, Romero, Romulo, Sagarbaria, Silverio, Singson, Suarez, Aleta,
Tanshamir, Tansherni, Tejada, Teves Arnulfo, Torres Gomez, Tulfo, T. Alan, Villanueva Brother Eddie, Villar, Villaras Suarez, Villarica, Zubiri. With 241 affirmative votes, 7 negative votes, 1 abstention, House Bills 5989 is approved on third reading. Mr. Speaker, may I request the Secretary General to read the names of those who would like to explain their votes. So directed. Explanation of votes for House Bill number 5989, Honorable Brosas. You have 3 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bumoboto ng no ang Gabriela Women's Party sa panukalang bagong Department of Disaster Resilience. Dahil hindi nito niresolba ang palpak at mabagal na pagresponde ng gobyerno sa mga biktima ng kalamidad. Dagdag na gastos ito sa burokrasya na ang totoong layunin ay imilitarisa ang disaster risk reduction at higit na isentralisa ang relief at humanitarian work sa kamay ng gobyerno. Sa pagbalat, tinatanggal ang Office of Civil Defense mula sa Department of National Defense, pero sa aktual ay dala-dala ng OCD ang militaristang balangkas ng disaster risk reduction sa bagong itatayong departamento. Ang masahol pa rito, formal na ini-institutionalisa ng panukalang batas na ito ang whole of the nation approach na terminong ginamit o gamit ng militar sa counterinsurgency manuals nito at maging ng NTF-LCAP. Walang ibang kahulugan nito kundi ang paggamit ng lahat ng ahensya ng gobyerno para pabagsakin ang panunupil at panggigipit, sa mga kritiko ng gobyerno at para kontrolin at pigilan ang humanitarian work ng mga progresibong organisasyon at isentro ang lahat ng donasyon sa gobyerno. Sa panahon ng pagputok ng Bulkang Taal hanggang sa kinakaharap nating pandemya ngayon, nakita natin kung paano sinisikil ang pagbabayanihan ng mga organisasyon sa komunidad kahit pa pinupunuan lamang nila ang kakulangan ng pamahalaan. Sa interpelasyon ng kinatawang ito, lumalabas na walang batayan ang paglikha ng department na ito dahil wala ngang naging review ng implementasyon ng Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Gusto ng panukalang ito na lusawin pa nga ang mga nakamit sa ilalim ng PDRRM, kabilang ang mga naitayong local DRRM councils. Bakit natin babaguhin at isesentralisa sa isang departamento ang disaster risk reduction, ngayong kailangan lang i-improve ang umiiral na balangkas ngayon? Walang katiyakan na mapupondohan ng sapat ang pag-asa, PBOX at iba pang importanteng ahensya hinggil sa DRRM sa ilalim ng panukalang ito dahil hindi klaro ang pagdidiin sa suporta sa research and development para palakasin ang kapasidad ng ating bansa na maghanda sa mga kalamidad. Sa katunayan, mula 2016, pasadsad ang pondo ng PBOX at pag-asa. Kahit papatindi ang kinakaharap nating mga kalamidad. Kung totoong seryoso ang gobyerno ng palakasin ng DRRM, kailangan palakasin ang mga lokal at antas komunidad na mekanismo hinggil sa DRRM. Pondohan ang mga susing ahensya at gawing mas inclusive. Thank you. Sa halip na, wrapping up na po, at na militarista ang pagturing sa relief at humanitarian work. Hindi po bagong departamento ang magre-resolba ng mga ito. Maraming salamat, Mr. Thank you very much. Representative Ilago. Representative Ilago of Kabataan Party List, you have 3 minutes. Maraming salamat, Ginoong Speaker.
Ang boto ng kabataan ay no sa House Bill 5989, ang pagbubuo ng bagong Department of Disaster Resilience. Ang kabataan ay naninindigan na ang kailangan natin na bigyan na prioridad ay ang pagpapalakas ng ating community-based disaster risk reduction management, hindi ang buwagin pa ang mga konseho sa grassroots level kung saan binibigyan natin ng mas mataas na kakayahan, na kapasidad at kapasyahan ang ating mamamayan upang maging handa at maging matatag sa panahon ng kalamidad. Kinakailangan na ating pagtibayin ang public participation at ang pakikipag-ugnayan nito sa mga pambansa at lokal na ating mga opisyal upang sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto, ng mga programa na may kinalaman sa prevention at sa mitigasyon mismo sa panahon ng disaster. Kinakailangan rin na ilagay sa puso ng pagpaplano sa panahon ng pagpapalakas ng tatag sa gitna ng kalamidad ay ang mga batayang karapatan at ang mga batayang kalayaan ng mamamayan. Ang kanilang karapatan na bigyan ng boses ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad sa kanilang mga pamayanan at gayon din ang pakikipag-ugnayan ng ating kasalukuyang mga ahensya na may kinalaman sa disaster risk reduction management sa iba't iba pang mga ahensya na katulad ng Climate Change Commission upang magresponde sa climate change emergency at gayon din ang integration ng lahat ng DRRM efforts sa pagtugon sa mga pangangailangan na socio-ekonomiko ng ating mga kababayan. Ginoong Speaker, ito po ay kaugnay ng ating pagpapalakas rin ng mga kolaborasyon sa bahagi naman ng suporta sa agham at teknolohiya at gayon din sa pananaliksik at kaunlaran ng ating mga ahensya. Sa darating po na taon at nakaranas na rin itong mga nakaraang taon ng pagbawas sa pondo para sa pagtugon sa disaster at sa kahandaan, pagpapalakas ng ating mga ahensya. Kaya hindi po dapat natin payagan na magkaroon pa ng iba yung budget cuts, ang FIVOX, ang PAG-ASA, lahat ng mga ahensya na makakatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman ng ating mga kababayan sa panahon ng kalamidad at gayon din sa rehabilitasyon sa pagbangon ng mamamayan mula sa kalamidad. Muli, maraming salamat Ginoong Speaker. Ang boto ng kabataan ay boto para sa paglalagay ng tao sa puso ng plano para sa katatagan sa gitna ng kalamidad. Maraming Thank you. Honorable Representative Franz Castro. Honorable Franz Castro of Gabriela, you have 3 minutes. Act Teachers Party List. Sorry. Maraming salamat, Mr. Speaker. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Ang kinatawan pong ito ay bumoboto ng no sa House Bill 5989 or yung Disaster Resilience Act sa mga sumusunod na kadailanan. Una, magbubuo na naman ng bagong ahensya, ngunit hindi pa natutugunan ang mga tunay na problema ng mga biktima o nasalanta ng kalamidad. Kakapal lang ang burokrasya pero walang konkretong mandato at aksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Tulad na rin noong bagyong Yolanda hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang gobyerno sa pamamahagi ng Yolanda Aid mula sa Office of the President at Emergency Shelter Assistance mula sa DSWD. This is a 7-year-old criminal negligence on the part of our government to the extreme suffering of the victims of the Super Typhoon Yolanda. Ikalawa, Mr. Speaker, ang pagtatayo ng ahensyang ito ay magdudulot ng konsentrasyon ng kapangyarihan at functions ng iisang ahensya na lamang, kung saan isinasantabi ang mga tao at ahensyang may expertise, experience at institutional capability for disaster prevention and response. Kahit na sa budgeting, wala tayong dinagdag sa pondo ng DOST, PAG-ASA, FIVOX at kahit sa DepEd Math and Science curriculum. Walang dagdag na kawani
at nakabubuhay na sweldo, benepisyo at proteksyon para sa kanila. Babalwalain at mamaliitin din ang poder ng local governments at community-based response ng mga mamamayan. Ikatlo, Mr. Speaker, nakapaloob sa panukalang batas na ito ang so-called whole of the nation approach na nagmimilitarisa sa disaster resilience, response, relief at iba pang operations relating to disaster risk reduction. Ang sabi sa panukala, pipilitin ang concerted efforts towards sustainable development and national peace and security by creating consensus and understanding, shared not just among core security forces and oversight government institutions, but also by nation's stakeholders. Sa konkreto, Mr. Speaker, anong misyon ng militar at pulisya ang susundin dapat ng civilian agencies at civilians? But is the opposite. No, under this bill, it is not. Pwedeng gawing kapa ng uniform personnel ang disaster preparedness and response upang magkaroon ng anumang activity. Yes, Mr. Speaker. Program in anticipation of disaster, during disaster, and after disaster. At nakikita natin ngayon COVID-19 kung gaano kainupil at kung gaano nagpapabigat at nagpapahirap sa sambayanan ang militaristang tugon sa mga sakuna. Kaya, Mr. Speaker, ang tinatawag ito ay bumoboto ng sa House Bill 590. Salamat po ng marami. Honorable Representative Kulyamat. Representative Kulyamat ng Bayan Muna Party List, kayo po ay may 3 minuto para magbahagi ng inyong eksplanasyon ng boto. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Ginoong Speaker, no ang boto ng representasyon ito sa House Bill number 5989 o panukala para sa paglikha ng Department of Disaster Resilience. Napaka-vulnerable ng ating bansa sa kalamidad, natural man o human-induced. Kaya dapat palakasin ang ating kakayanang maging matatag sa harap ng mga sakuna. Ngunit sa tingin ng representasyong ito, hindi isang mega department para sa disaster resilience ang sagot ito. Rapat na ang partisipasyon at kakayanan ng bawat komunidad sa pagplano para sa pagharap sa mga kalamidad. Ngunit sa ilalim ng batas na ito, binubuwag ang mga lokal na DRRM councils kung saan nare-representa ang mga civil society organizations. Walang malinaw na paraan para sa kanilang partisipasyon. Nakabalangkas din ang pagbuo ng departamento sa whole of nation approach. Nakababahala at hindi malayo na magiging militarisado ang pagtugon sa kalamidad. Sa gitna, sa ganitong konteksto, lalong nakababahala ng ang mga provision ng panukalang batas para sa regulasyon at monitoring ng tulong sa ayuda at ang pangangailangan ng accreditation para sa mga donors, volunteer at non-government organization, local man o international. Sa mga kadahilanang ito, Ginoong Speaker, no ang boto ng representasyong ito sa House Bill number 5989. Maraming salamat at magandang hapon. Salamat po, kagalang-galang na kinatawang Kulyamat. Honorable Representative Gaite. Representative Gaite, you have 3 minutes to explain your vote. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po sa ating mga kasamahan sa loob ng Kongreso at ang mga mamamayang Pilipino. No ang boto ng kinatawang ito sa House Bill 5989 na bumubuo ng bagong super-duper Department of Disaster Resilience dahil hindi nito kailangan ng mamamayan para sa epektibo at mahusay na pagharap sa mga kalamidad. Sa halip na i-repeal ang Republic Act 10211 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, sa 10 taon pa lang ito, nakita na natin mas magiging pakinabang kung i-amenda at palakasin ang partisipasyon ng mga komunidad na may malawak na karanasan sa pagharap ng mga kalamidad. Dapat itaguyod at salang-alang ang karapatan at dignidad ng mga mamamayan at gawing komprehensibo ang kabuuang plano unlad ng kabuhayan para pataasin ang kapasidad ng mamamayan sa pagtugon sa kalamidad.
ngunit sa ilalim ng House Bill 5989, nilusaw ang mga local disaster risk reduction management councils sa epektibo sa pagpapalahok sa mga ordinaryong mamamayan at iba pang mga stakeholders. Hindi pinalalakas ang pag-iwas, recovery, rehabilitasyon at lumilikha ng mumunting mga silos. Higit sa lahat, nagtatayo ng isang hindi kailangan super departamentong walang malinaw na istruktura sa lokal at mag-absorb ng mga ahensyang may orihinal na mandato sa pagtugon sa kalamidad. Kasama na rin ang mga manggagawa sa mga konsehong ito. Nakita sa mahabang karanasan ng mamamayan na napakahalaga ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan, konkretong pagsaharap sa kahirapan, sa pangunahing dahilan ng mataas na vulnerabilidad at paglalatag ng komprehensibong plano sa pag-iwas at pagharap sa kalamidad. Hindi ito ang laman at itinataguyod ng House Bill 5989. Dapat lamang natutulan ang panukalang batas na ito. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat sa lahat ng kasamahan natin sa Kongreso. Salamat po. Honorable Representative Zarate. Honorable Zarate of Bayan Muna Party List, you are recognized and you have 3 minutes to explain your vote. Po ang boto ng kinakataon ito sa House Bill number 5989 o ang panukalang Department of Disaster Resilience. Hindi ito ang kasagutan sa mabagal at hindi sapat na pagresponde ng pamahalaan sa mga kalamidad at disasters. Sa halip, ito ay nagdadagdag lamang sa aksaya, sentralisasyon ng kapangyarihan at katiwalian sa paggasta ng pondo ng ating bayan. Aral na ng nakaraan na ang desentralisadong disaster response na kayang tumugon ng mabilis at angkop sa lugar ay ang pinakamabisa sa isang bansang batbat ng iba't ibang klaseng disaster risk. Nagagamit nito ang tradisyonal na mga aksyon ng komunidad sa mga natural disasters at ang lakas at inisyatiba ng ating mga mamamayan. Sa paggawa ng isang departamentong sasakop sa disaster response, lalong tatagal at babagal ang pagtugon ng pamahalaan sa mga disaster dahil ito ang karakter ng mga ahensyang highly centralized. Ang tinaguriang whole of nation or all of government approaches umano sa disaster ay nakasangkalan sa programang anti-insurgensiya ng pamahalaan. Hanggang sa pagtugon ng mga kalamidad ay sa konsepto pa rin ng anti-insurgensiya ang pinaiira ng pamahalaan. Ang epekto nito, lalo na sa mga binabansagang rebel-infested o rebel-controlled area ng mga lugar ay ang militarisasyon pati na sa panahon ng disaster response o sa panahon ng kalamidad. Mr. Speaker, mariin din nating tinututulan ang joint supervision ng science and technology agencies tulad ng DOST, Pag-asa at PHIVOLCS, Mines and Geosciences Bureau at naging ang Bureau of Fire Protection sa super ahensya na ito. Kailangan manatili ang independenteng siyentipikong pag-aaral mula sa iba't iba pang ekekutibong ahensya ng pamahalaan. Dito nating matitiyak na ang ating mga desisyon ay mula sa sound science at hindi nabubuyo at nadadala ng politika. Napakahalaga nito para sa makamasa at siyentipikong pagtugon sa mga hazards o risko. Tutol din ang kinatawang ito sa pagsesentralisa ng mga disaster funds tulad ng QRFs, ng NDRRM funds at People's Survival Fund na nakalagak sa mga ahensya. Sa kasaysayan, Ginoong Speaker, ito ang pinaka-prone sa misuse o maling paggamit ng pondo at na naging prone sa abuso. Ang pagpanghawak nito sa kamay ng iilan sa isang ahensya ay lalo lamang magiging dahilan upang ang mga pondo ito ay I will wind up, Mr. Speaker, ay mapunta sa korupsyon o graft. Mas mababantayan ng mga pondong ito kung ang mga ahensyang mismong may pananagutan sa paggasta ng mga pondong ito ng pang-disaster. Sa pangalip din, ang maraming kasalukuyang kawani ng pamahalaan sa pagtatayo ng isang super ahensyang ito, lalo na ang mga nagtatrabaho sa finance at administrative departments ng mga ahensyang apektado. Hindi ito dapat maging dahilan para sa pangatanggalan ng trabaho, lalong-lalo na sa panahong ito na nasa gitna tayo ng isang matinding krisis na pinalala ng pandemya ng COVID. Muli, Ginoong Speaker, ang boto po ng kinataong ito ay no at maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we immediately direct the Secretary General to immediately transmit the bills that were approved in final reading this afternoon to the Senate. Any objection? That there is none,
Secretary General is directed to transmit immediately to the Senate all bills that had been approved on third reading. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we consider House Bill number 7406 under Committee Report number 421, and may I request that the Secretary General be directed to read the title of the said measure. Any objection? The Chair hearing none. The Secretary General is hereby directed to read the title of House Bill 7406 under Committee Report 421 for consideration on second reading. House Bill number 7406, an act strengthening and modernizing the Bureau of Fire Protection and appropriating funds therefore. Majority Leader. Mr. Speaker, the parliamentary status of the bill is that we are in the period of sponsorship and debate. And for that purpose, Mr. Speaker, may I move to recognize the chairperson of the Committee on Public Order and Safety, the Honorable Narciso Bong Bravo, for his sponsorship. So moved. Honorable Narciso Bong Bravo from Province of Masbate, the chairperson of the Public Order and Safety is recognized. Mr. Speaker, good afternoon. Good afternoon, my dear colleagues. This representation has already delivered his sponsorship speech in the last couple of sessions, and we are now ready to answer some questions. If there are any. Majority Mr. Leader. Speaker. Mr. Speaker, to interpolate the good sponsor, may I move that we recognize the Honorable Freddy Gaite of Bayamuna for his interpellation. The representative from Bayan Muna Party List, Honorable Ferdinand Gaite, is recognized to interpolate the chairperson of the Public Order and Safety with respect to 7406 House Bill. Maraming salamat po, kananggalang ng Mr. Speaker, at sa lahat ng ating makasamahan. Pahintulutan ba ng ating sponsor na magkaroon lang ng ilang clarification hinggil sa panukalang House Bill 7406 sa pagpapatatag ng Bureau of Fire Protection, Mr. Speaker? Ikinalulugod po ng tinatawag. Thanks. Kami naniniwala na napakahalaga na ang isang serbisyo tulad ng fire protection ay talagang palakasin at i-modernize sa panahon na kailangan natin ito dahil sa lumalaganap na every summer na lamang ay Fire Prevention Month. At nakakabahala ang dami at bilang ng mga gusali, mga tahanan, pati yung ating mga informal settlers na laging tinatamaan ng sunog sa maraming pagkakataon. At talagang sabi nga nila, manakawang ka na lang, huwag ka lang masunugan. Kasi nga po, pag nasunog, talagang literally abo ang iyong mga pag-aari. Tanong ko lang po dito sa Hindi ko po marinig, Mr. Speaker. Palagay ko, meron tayong technical problem. Honorable Gaite? Honorable Gaite? Congressman Gaite? Congressman Gaite? Congressman Gaite? Hindi namin kayo marinig. Congressman Gaite? Hindi namin kayo marinig, Congressman Gaite. Session suspended. Kung Freddy, pakicheck yung mic niyo po kasi nakamute po yung ano ninyo. Didinig po ba ako? Yan, can you connect your wire? Didinig po ba ako? Yeah, okay. Salamat po. Sessions resume. You can continue, Honorable Gaite. Salamat po, Mr. Chair.
Ang isang kinababahala namin sa bawat organisasyon at ito ay nakasaad sa panukalang batas, ano po ang implikasyon nito doon sa kasulukuyang mga empleyado na ng BFP? Ito ay isang ahensya na nasa ilalim directive ng Department of Interior and Local Government. Ano ang implikasyon nito? Ano ang kalagayan nila sa usapin ng pagpapalakas, pagse-strengthen ng BFP at yung sinasabing modernization at doon sa sinasabing re-revisahin ang structural organization. Ano ho ba ang impact nito sa existing personnel, Mr. Chair? Napapaloob sa modernization o sa batas na ito, magkakaroon ng reorganization, revised organizational structure ang BFP. Ito ay upang makatugon sa yung mga pangangailangan ng ating Bureau of Fire sa ngayon. Kasabay na rin ito yung capability trainings, mga iba-ibang mga pag-aaral kung saan they will be hiring yung mga consultants to be able to train them to new technology, Mr. Speaker. So wala pong pagkakaiba. Ang ibig lamang sabihin na magkakaroon ng pag-advance ng kanilang mga kaalaman tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng Bureau of Fire. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po sa tugon sa aking katanungan. Kapag nagka-restructuring ba, i-declare ba ang lahat ng positions vacant? Meaning, nakadutang sila habang inaayos ang struktura at yung mga current na mga empleyado ngayon, anong kasiguruhan na sila pa rin ang bibigyan ng prioridad sa mga posisyon na dati na nilang hawak, sa mga posisyon na dati nilang ginagampanan. Hindi ko po makita dito sa ating panukalang batas ang assurance na sila ang bibigyan ng katiyakan sa trabaho sa panahon ng ganitong uri ng restructuring or reorganization, Mr. Chair, Mr. Sponsor. Wala namang nakalagay dito o intensyon ang batas na ito, napapalitan sila o kaya ay i-relieve sa kanilang mga posisyon. Kung hindi po, ito ay kanilang i-improve ang mga qualifications tsaka yung mga positions para medyo nakaka-respond na doon sa mga pangangailangan. Ibig sabihin na sila po ay iti-train, i-upgrade upang ma-modernize natin pati yung mga posisyon sa lahat ng level, sa national, sa regional, at saka provincial and municipalities. Yun lang ang ibig sabihin nito, Mr. Speaker. Salamat, Mr. Chair. Salamat, Mr. Sponsor. Siguro para sa peace of mind ng ating mga kasamahan sa PFP, dahil tulad na nabanggit ko sa nabanggit na restructuring and organizational development, restructuring sa gobyerno po laging ang resulta niyan ay yung pagbabago ng mga posisyon, pagbabago ng mga boxes o structures in government, at kadalasan nagkakaroon ng displacement, nagkakaroon ng redundancy, nagkakaroon ng duplication of functions. Kaya yun lang inaalala ng tinatawag ito. Sana po sa panukalang batas ay merong malinaw na provision na rerespetuhin ang kasiguran sa trabaho ng mga incumbent at hindi magkakaroon ng tanggalan, ng diminution, at iba pang madalas na mga epekto ng mga restructuring na nakasaad sa nabanggit na section 4 letter B na force restructuring and organizational development, Mr. Chair. Pwede po pa kaya maisama ito
para sa peace of mind ng ating mga kasamahan sa PFP, Mr. Chair. Wala pong objection ang committee o ang kinatawang ito sa panukala ng ating Honorable Congressman Gaito. Maraming salamat po at sa panahon ng amendments ay ibubutahin po namin kung maisama ang ganitong provision para sa proteksyon ng kasiguruhan sa trabaho ng ating mga kawan ngayon sa PFP. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Congressman Ramos. Walang tatanggalin, instead mag-hire po tayo ng dagdag na personnel. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, next to interpolate, I move that we recognize the Honorable Carlos Zarate of Bayan Muna Party List. Honorable Carlos Zarate of Bayan Muna Party List, recognized to interpolate the good sponsor. Thank you, Mr. Speaker. Will the good sponsor yield to some questions for clarificatory questions for the bill in consideration, Mr. Chair? Willingly, Mr. Speaker. Maraming salamat po. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, napansin ko dito sa ating panukalang batas, no, mayroong mga dagdag na kapangyarihan ang Bureau of Fire Protection. No? There are at least 5 additional functions, no, ang Bureau of Fire Protection. So yun po ang unang katanungan ko. Ito po bang mga functions na ito ay, as we speak now, ay wala sa poder ng Bureau of Fire Protection, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Wala po. Hindi po maliwanag doon. Saka meron po talagang mga dagdag dito. Yes, specifically, magandang nailinaw ito dahil sa katunayan nga po, isa sa malaking problema ang kinakaharap natin ngayon. Halimbawa, nito mga nakaraan, experience natin, halimbawa nagkaroon ng sunog sa mga enklabo, economic zones. Ang Bureau of Fire Protection ay hindi basta-basta nakakapasok sa mga enklabong ito. Ito po ba ang isa sa gustong matugunan ng panukalang batas na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Tama po kayo dito. Ito po ay yung agro-industrial economic zones, mga pre-ports, special economic zones, parks, manufacturing economic zones, lahat po yun ay magiging sakop na po ng Bureau of Fire Protection. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. So in effect, this will amend some laws and of mga functions ng ibang agencies dahil papasukin na ito ng Bureau of Fire Protection. Is that correct, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? Yes, Mr. Speaker. Now, going to other issues, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Isa sa feature ng panukalang batas na ito is the so-called Protection Modernization Program. So in effect, this proposed bill ay kahalintulad ito ng AFP Modernization Program. No? But ang napansin ko po rito sa Section 4 ng panukalang batas ay it's only a general statement of the objective of the department to engage into a modernization program. Napag-usapan na ninyo kanina ni Kagalang-galang Ferdigaite yung usapin ng forced restructuring, pero dito po sa halimbawa, capability, material, and technology development. Napaka-general po ng statement dito at wala ho tayong nailagay na particular na mga programa at ano ang ating timeline dito para maabot yung sinasabi nating modern Bureau of Fire Protection, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Nakasaad po dito in Section 4, subsection last paragraph, that within 180 days from the effectivity of this act, yung DILG Secretary and the head of the DAP shall submit the details of the Fire Protection Modernization Program to Congress. Yes, I read that proviso, Mr. Sponsor, Mr. Chair, Mr. Speaker. At yun po ang medyo, sa tingin ko medyo hindi maliwanag doon. Dahil yung, kung ano yung programa ay makikita lang ng Kongreso pagkatapos na maipasa ang batas. Even doon sa pagdating natin sa appropriations, again, it's a general statement that
that the amount needed for the modernization shall be charged against the current year's appropriation of the BFP. Wala po akong problema rito, wala akong tutol no, na i-modernize natin ang ating firefighting capacity. Pero kailangan ho sigurong hindi ho ba mas malinaw kung magkakaroon ng timeline dito sa ating batas kung kailan maabot itong tinatawag nating modernized bureau, which is the Bureau of Fire Protection, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Actually, yung BFP modernization program is a 15-year modernization program that was prepared by the BFP based on Republic Act 9514. Yung naging problema natin dito kasi kaunti lang talaga ang nai-release ng ating pamahalaan sa modernization program. Nasa level lamang ng mga 1 billion for every year ang nai-release. Subalit, ang pangangailangan ng BFP para matugunan kaagad yung immediate needs ng BFP is about mga 3 to 4 billion per year. As a matter of fact, yung 15-year program nila, which amounts to 114 billion in 15 years, meaning to say, nasa mga 7-point-something billion every year ang kailangang may release. Subalit parang hindi yata talaga tayang i-release ng pamahalaan natin, may provide ng pamahalaan natin. Kaya ipinasa natin itong batas na ito as an enabling law para ma-accelerate lang yung modernization program. May itaas lang yung level ng releases every year from 1 billion to perhaps about mga 3 to 4 billion. So ang target po ng panukalang ito is a modernization program that could be accomplished in 3 years, in 3 taon, which will somehow amount to 10 billion. Yun po yung napag-usapan natin sa komite. But later on, nung kumonsulta na tayo sa Appropriations Committee kung po pwede ba at saka sa DBM, ang advice po nila ay wag na lang natin bigyan ng certain amount and then hayaan lang natin ang DBM na mag-peg kung ilan, kung magkano ang kayang ibigay ng ating national government para sa modernization program nito. But thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, po sa katugunan. Doon po tayo nababahala dahil magandang intensyon ng ating panukalang batas, no? I-modernize ng ating firefighting capability and capacity. No? But if hindi ho malinaw, no? Dahil sa mga limitasyon na ini-impose ng executive, no? If this is really a priority or not, ay baka po mawala ng saysay itong ating panukalang batas. No? Pero alam natin na kada taon, real problem na kinakaharap natin, especially during summer, no? Itong usapin ng paano makatugon ang ating Bureau of Fire Protection, no? Especially now na dinagdagan natin ang kanilang function, no? Dinagdagan natin yung trabaho nila. So, of course, sa tingin ng kinatawang ito, mas malinaw sana at mas maigi kung yung ating timeline, no, para parasahin natin ng executive na punduhan ito. Ito ang policy na gusto ng Kongreso. Within 3 years, ito yung modernization na gusto natin sa Bureau of Fire Protection. No? At ito yung kinakailangan niya na pondo. But again, yun po sana ang ating minumungkahi sa panukalang batas na ito para mabigyan talaga ng buhay not only the spirit of modernizing, but in actuality mangyari, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, no. Pwede bang magkomentaryo doon ang ating kagalang-galang na sponsor, and I will go to my last one. Hindi naman po nalalayo na maaaring yung hinahangad nating 3 bilyon ay maibigay sa atin. Sapagkat yung income mismo ng BFP sa kanilang mga collections and everything, halos umaabot na rin sa mga 2.5 hanggang 3 billion. Most likely, pag naibigay sa kanila yung dagdag na function which covers economic zones and other areas, magiging dagdag pa na income sa kanila yon. And so, maaaring kahit na doon mismo sa income na na-generate nila, doon na po pwedeng kunin yung pondo. Basta ilabas na annually kung magkano yung nakukolekta na mai-release din for utilization of it. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. But then again, no,
uh, that will require again special provisions sa ating General Appropriations Act if the Bureau of Fire Protection will use its own income to finance its own modernization program. Alam po natin yon, no? Dahil lahat sana ayon sa batas, lahat na income ay pupunta doon sa National Treasury, no? But kung ganun ang mangyayari na iaasa natin sa income ng Bureau of Fire Protection, I think again, of course, it is nasa poder ng Kongreso yan kung gagawa siya ng ganung provision sa ating special provision sa ating General Appropriations Act every year. Now, on to my last point, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. While this is a multi-billion modernization program, although not clearly spelled out here, no? Kung magkano yung aabuting pondo, ang isa rin nakita natin dito, while there is a proviso na mag-submit sila sa Congress ng details ng organization program nila, pero wala ho tayong provision rito on oversight, no? Sa napakalaking programa nito na modernization program. No? Kaya po nabanggit yung oversight function ng Congress dahil bilyon-bilyon ang gagastusin nga natin dito at alam po natin itong mga nakaraan ay ang Bureau of Fire Protection din po ay nasangkot din sa maraming mga kontrobersya, no? Lalo-lalo na doon sa procurement ng mga modern equipment like fire trucks at iba pa, no? At kaya kailangan siguro kung bilyon-bilyon ang pondong gugugulin dito sa modernization program na ito ay meron ding poder, no, ang Kongreso, no, na i-exercise niya para magabayan at magiyahan itong so-called modernization program na ito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. We will accede to propose amendments to this effect, Mr. Speaker, Your Honor, at the proper time. Salamat po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. We are glad that the good sponsor acceded, no, to the proposal na magkaroon ng oversight. Yun lang po ang aking mga katanungan para mailinaw itong ating panukalang batas na ito. At maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Maraming salamat. Mr. Speaker, I move that we suspend session for a few minutes. Mr. Speaker. Suspend session for a few minutes. Yes, Majority Leader. I move to Session suspended. Walang matermini, masusunod. Sessions resume. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other members who wishes to interpolate on the subject matter, I move that we close the period of sponsorship and debate of House Bill number 7406. Any objection? The chair is none. The period of sponsorship and debate on House Bill 7406 is now closed. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we suspend consideration of House Bill number 7406. Any objection? The chair is none. The motion is approved. Majority Mr. Leader. Speaker, I move that we suspend session until tomorrow, Wednesday, September 23 at 3 o'clock in the afternoon. So Session moved. suspended until tomorrow, September 23, 2020 at 3 o'clock in the afternoon. Sponsorship and debate lang yun. Yung amendment. Bukas, pwede na. Pero kung walang try asking Kaloy if may mga amendments. Kung wala, Which one? yung sa BFP kanina. Kung wala ng amendments, ano pa na yun tomorrow. Second reading ko na lang. Kung pwede, may binabanggit sa nagara. Kaya. So, para ano? Para ma-incorporate natin. Alright, thanks. Yung Digitac, yeah.
We'll try to act, ano, kung nandun siya. Si Sharon. Thank you so much.